cursus Netherlands. Dit is module weer en het wonderwerp dat we in deze module zullen bespreken is grammatical grondbeginselen. Dank jullie wel. Hello class. I welcome you all to another section of our class for the course Dutch language. This is module 4 and the topic we will be discussing in this module is grammar fundamentals. Thank you. Module inhoud. Hier understand de noodzakelijk subonderwerpen die we in this module zullen bespreken. We zullen kijken naar woordenwoord, werkwoord, zinsbouw, hoofdzin, ontkenning in het Nederlands, module contents. Below are the necessary subtopics we will be discussing in this module. We will look at pronoun, verb, sentence structure, main clauses, negation in Dutch. In leading. This module introduces the fundamental bouwstenen van de Nederlandse grammatica, met de nadruk op woordenwoorden, werkwoorden, zinsbouw en negatie. These elementen zijn essentieel voor het vormen van correct en betekenisvol zinnen in de dagelijkse communicatie. Woordenwoorden helpen zelfstandig naamwoorden te vervangen en herhaling te voorkomen, waardoor spreken en schrijven natuurlijker en vloeiender worden. Werkwoorden vormen de kern van alle zinnen door acties, toestanden en gebeurtenissen uit te drukken, terwijl hun vervolgingsregels leerlingen in staat stellen vaststellen onderwerpen en titelen aan te geven. Inzicht in de zinsbouw, met neem de Nederlandse woordvolgorde en de positief van het vervolgd werkwoord, is belangrijk voor het construeren van grammatisch correct zinnen. Daarnaast speelt negatie invloed een rol in de communicatie doordat sprekers hiermee ontkennen, afwezigheid of tegenspraak kunnen uitdrukken met woorden ls, niet en g. Introduction. This module introduces the fundamental building blocks of Dutch grammar, focusing on pronouns, verbs, sentence structure, and negation. These elements are essential for forming correct and meaningful sentences in everyday communication. Pronouns help replace nouns and avoid repetition, making speech and writing more natural and fluent. Verbs form the core of all sentences by expressing actions, states, and occurrences, while their conjugation rules allow learners to indicate different subjects and tenses. Understanding sentence structure, especially the Dutch word order and the position of the conjugated verb, is important for constructing grammatically correct statements. In addition, negation plays a key role in communication by allowing speakers to express denial, absence, or contradiction using words like niet and again. Woordenwoord. In woordenwoord in het Nederlands is een woord dat een zelfstandig naamwoord in een zin vervangt, zodat herhaling wordt vermeden en de communicatie vloeiender en natuurlijker verloopt. Persoonlijk woordenwoorden. Persoonlijk woordenwoorden vervangen zelfstandig naamwoorden en geven onderwerp/liederen, in keelwoord/meervoud en formaliteit aan. Onderwerpswoordenwoorden. Een onderwerpswoordenwoord in het Nederlands is een woord dat een zelfstandig naamwoord vervangt dat het onderwerp van een zin is, oftewel de persoon of het ding dat de actie uitvoert. Voorbeelden. Ik ga naar school, ik ga naar school. Ik luist in boek, ik luist in boek. Bestandswoordenwoorden. Een objectwoordenwoord in het Nederlands is een woord dat een zelfstandig naamwoord vervangt dat de actie in een zin ondergaat. Voorbeelden, ik, jig, hem, ens. Mij, ju, hem, ha, het, ons, jullie, hen of zich, you. Pronoun. Pronoun in Dutch, called woordenwoord, is a word used to replace a noun in a sentence so that repetition can be avoided and communication becomes smoother and more natural. Personal pronouns. Personal pronouns replace nouns and indicate subject/object, singular/plural, and formality. Subject pronouns. Subject pronoun in Dutch, called wonderwerp woordenwoord, is a word used to replace a noun that is the subject of a sentence, meaning the person or thing performing the action. Examples. Ik ga naar school, I am going to school. Hij luist in book, he reads a book. Object pronouns. An object pronoun in Dutch, called object woordenwoord, is a word used to replace a noun that receives the action in a sentence. Example, me, you, him, etc. Mij, me, ju, jij, hem, ha, zie, het, ti, ons, jullie, jij, hen or zie, you. Werkwoord. In werkwoord in het Nederlands is een woord dat in actie, gebeurtenis of toestand in een zin uitdrukt. Simpel gezegd, in werkwoord vertelt wat het wonderwerp doet of wat er gebeurt.
Workword zin en hebben, die zin origiomatic en komen veel voor, gebruikt in beskrivingen, bezit en voltooid validen tid. Tegenwoordig tid van regiomatic workwoorden. De meeste Nederlandse workwoorden zijn regiomatic in de tegenwoordig tid. Rego, neem de infinitief, bij. Werken. Vawejda nom de stam, work, t kriegen. Verb. Verb in Dutch, called workword, is a word that expresses an action, occurrence, or state of being in a sentence. In simple terms, a verb tells what the subject is doing or what is happening. Verb to be, zin, and to have, hebben. These are irregular and extremely common, used in descriptions, possession, perfect tenses. Present tense of regular verbs. Most Dutch verbs are regular in the present tense. Rule, take the infinitive, e.g. Werken meaning to work, remove and to get the stem, work. Tegenwoordig tid van zin. Vous build van onderwerp verwegen. Ik ben student betekenis, ik ben een student. U bent look. Je bent aardig. Hij of het is hij is here. Hij is here. Which of jolly of zin which zin vrienden. Which zin vrienden. Present tense of zin, to be. Subject conjugation example. Ik ben student meaning, I am a student. U bent look. You are nice. Hij or het is hij is here. He is here. Which or jolly or zin which zin vrienden. We are friends. Tegenwoordig tid van hebben. Vous build van onderwerp verwegen. Ik heb een boek. Ik heb een boek. Jig het tid. Je het tid. Hij of het heeft in auto. Ze heeft in auto. Which of jolly of hebben we hebben honger lit. Honger hebben. NB, zin voor identiteit, locatie of stad, hebben voor bezit. Beid helpen beach het vormen van vregen, bijvoorbeeld ben jmo. Equals ben jmo, en negatieven. Present tense of hebben, to have. Subject conjugation example. Ik heb een boek. I have a book. Jig or you het tid. You have time. Hij or het heeft in auto. She has a car. Which or jolly or hebben we are hungry, lit. Have hunger. NB, zin for identity, location or state, hebben for possession. Both help form questions, e.g., ben jmo. Meaning are you tired, and negatives. Zin structure, hoofdzinnen. Nederlandse hoofdzinnen worden de volgorde onderwerp object, verdeeld met het Engels, maar met het persoonswerkwoord op de tweetpositie. Basic structure, onderwerp plus vervoegd werkwoord plus rest van de zin, tid, which, plaats of object, plus eventueel andere werkwoorden on het eind. Voorbeelden. Ik eet in appel. Onderwerp werkwoord object. Morgen ga ik naar school. Tid jest, dan werkwoord op de tweetpositie. Belangrijkste regel, v2 regel. Het vervoegd werkwoord is bijna altijd het tweede element. Bijwoorden of tid sandwedingen kunnen eerst komen, waardoor het onderwerp naar het werkwoord komt, inversie. No more drink a coffee. Sentence structure, main clauses. Dutch main clauses, hoofdzinnen, follow subject-verb-object order, similar to English, but with the finite, conjugated, verb in second position. Basic structure, subject plus conjugated verb plus rest of sentence, time, manner, place or object, plus any other verbs at the end. Examples. Ik eet in appel. I eat an apple. Subject verb object. Morgen ga ik naar school. Tomorrow I go to school. Time fast, then verb in position 2. Key rule, V2 rule. The conjugated verb is almost always the second element. Adverbs or time phrases can come first, pushing the subject after the verb, inversion. No more drink a coffee. Normally I drink coffee. Ontkenning in het Nederlands. Ontkenning in het Nederlands is de manner waarop in zin negatief wordt gemaakt. Het woord gebruikt om te geven dat iets niet waar is, niet gebeurd of niet bestaat.
Simpel gezegd, ontkenning helpt je in positief boeien omt zetten in negatief. Het Nederlands gebruikt twee belangrijk ontkenningswoorden, niet en geen. Regel 1, geen. Gebruik bij onbepaald zelfstandig naamwoorden, verwant in of geen lidwoord voor meervoud / ontelbaar zelfstandig naamwoorden. Het ontkent in /uit/uit. Ik heb geen auto. Er is geen water. Regel 2. Niet, gebruikt voor alle andere zaken, werkwoorden, bedrijfelijk naamwoorden, bepaald zelfstandig naamwoorden, bijwoorden of handelingen / toestanden die ontkennen. Ik zie niet. Het is niet goed. Het is niet goed. Ik zei de auto niet. Ik zei de auto niet. Negation in Dutch, code ontkenning. Negation in Dutch, code ontkenning, is the way a sentence is made negative, meaning it is used to say that something is not true, not happening, or does not exist. In simple terms, negation helps you turn a positive statement into a negative one. Dutch uses two main negation words, niet, not, and geen, no or none. Rules 1, geen, used with indefinite nouns, replaces in or no article for plural / uncountables. It negates a / and / some. Ik heb geen auto. I don't have a car. Er is geen water. There is no water. Rule 2. Niet, used for everything else, verbs, adjectives, definite nouns, adverbs, or to negate actions / states. Ik ga niet. I am not going. Het is niet goed. It is not big. Ik zei de auto niet. I don't see the car. Conclusie. Kortom, het beheersen van woordwoorden, werkwoorden, zinsbouw en negatie is essentieel voor een goed beheersen van de Nederlandse taal. Woordwoorden vereenvoudigen de communicatie door zelfstandig naamwoorden te vervangen en on te geven wie bij in handeling betrokken is. Terwijl werkwoorden de handeling aangeven en de betekenis van zinnen helpen vormgeven. In goed begrip van de werkwoordvervolging, inclusief onregimented vormen zoals zin en hebben, stelt leerlingen in staat om identiteit, bezit en activiteiten correct te drukken. Zinsbouw, jelly door de Nederlandse V2-regel, zorgt ervoor dat iedereen logisch georganiseerd zin en gemakkelijk te begrijpen zin in de communicatie. In conclusion, mastering pronouns, verbs, sentence structure, and negation is essential for developing a strong command of the Dutch language. Pronouns simplify communication by replacing nouns and indicating who is involved in an action, while verbs provide the action and help shape the meaning of sentences. A clear understanding of verb conjugation, including irregular forms such as zin and hebben, enables learners to express identity, possession, and activities correctly. Sentence structure, guided by the Dutch V2 rule, ensures that ideas are organized logically and understood easily.